Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about another gland as well, which is called adrenal gland. Adrenal gland is a very interesting gland, which is also known as suprarenal gland and also called emergency gland. This is suprarenal or emergency gland. Why it is called suprarenal gland or emergency gland? We will discuss it a little bit later. It is a pair of glands which are located on top of each kidney. They are the pair of glands. They are actually two in number. So they are a pair of glands. A pair of glands located on the top of each kidney. Let me draw it. Because these are the two kidneys. Excretion की किडनी भी होगा ना मेरे? हाँ. These are the two kidneys, हाँ. Kidneys the kidney? Yes, sir. Yes, sir. On the top of each kidney, a small gland, endocrine gland, is located, which is called adrenal gland. The gland, it is not that much large, but anyhow, for your convenience, I have drawn a little bit large. This gland, they are two in number. This is covered like adrenal gland. Adrenal gland are consist of two main parts. Adrenal gland पर दो हिस्सों मुश्तमिल है. The दननी mid part है वो है adrenal medulla, and this part है that is the dotted, which is 20% of the adrenal gland. Come to 20% है the adrenal gland. So this part of the adrenal gland is called adrenal medulla, and the outer part is called this part is called adrenal cortex. Adrenal cortex. And this black part is called what? Adrenal medulla. Adrenal medulla. If we look towards the anatomy of this adrenal gland, among the adrenal gland anatomy, let me draw it here. The dissected portion of the it will consist. The adrenal cortex will further divide into three parts. Adrenal cortex via mazid taqsim da kam gland ka shabash adrenal gland bakan si bandi growth ka shabash nuziko the suprarenal gland nuziko the savera ka suprarenal gland so part diya ka shabash do you adrenal medulla bal adrenal cortex kamang da dissect ko dan not do guruji dan the structures sare dan na pagi kam parts you will observe that adrenal gland consists of two main parts, cortex and medulla. Cortex is further divided into three parts. Cortex में मज़ीद 300% छोड़ है. Now this is called the capsule. हम तो fibrous capsule है. So मैंने कहा this is the fibrous capsule. Fibrous capsule. This is protective and function दा हो. और super protective core है. The fibrous capsule नलान दी three parts. यो तमंग वायु this part. This is called the zona glomerulosa. The red part with it, zona glomerulosa is zona. This red part is called zona glomerulosa. Zona glomerulosa. The zona glomerulosa along the part come the black is this part. This is called zona fasciculata. This is America. Zona does because to show that adrenal cortex is consist of three parts, and these three parts secrete different type of hormone. But they get three different parts different parts be different hormone. Glucocorticoid the company khariji, mineralocorticoid the company khariji, glucocorticoid the company khariji, or ciscorticoids the company khariji. So this black part is called zona reticularis, zona fasciculata. Fasciculata. And the inner part, this part
This part is called zona reticularis. Zona reticularis. याद साथ ही medulla is not further divided into not differentiated into other part. This is the medulla. That come part is the renal medulla. Sir का renal medulla. So this was all about the different parts of the adrenal gland. Da मुख्तलिफ part की सिखाना शाबाश. The adrenal gland. हाँ उस तरह जो दी खबर ला. That come cover the fibrous capsule. That's the part of protective function दे. They protection के लिए adrenal gland. नो दा को ज़ाहिर शवा protective. They protection होते हैं. Zona glomerulosa mandrilocardicaid खारिजी लगा. Mandrilocardicaid खारिजी और mandrilocardicaid ता aldosterone हम मिलेशी. And these aldosterone control the level of sodium in your blood. सासु बॉडी की तस्वीरों चिपने प्राण की द सोडियम एब्जॉर्प्शन चिकम दे ना सुक कंट्रोल कर गेल सुनान कर माल तवीरु नो जोना ग्लोमेरुलोसा चिकम दा दे खाना खारिजी चिशे शाब पाशो एल्डो mandrilocardicaid तो वो mandrilocorticoid zona vesiculata चिदा दा glucocorticoid खारिजी कम तजिदा सु कार्टिसोल जुम वाई और दी बाउड ता कार्टिकोस्टेरॉन वाई को शरीक और तो यार का कार्टिकोस्टेरॉन है का mandrilocorticoid दे नो zona glomerulosa से खारिजी mandrilo दा एम देखा mandrilocorticoid zona vesiculata this zone produce another hormone is called glucocorticoid दी द्वारों तब शरीका या साथे mandrilocorticoid बुलनुम से लगा शाबाश the aldosterone और the glucocorticoid cortisol और दी द्वारों तब शरीका से वही कार्टिकोस्टेरॉन वेल डन हाँ zona reticularis चिदे दा खाना खारिजी 6 कार्टिकाइड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन तब शरीका 6 कार्टिकाइड हार्मोन में सो लगा 6 कार्टिकाइड हार्मोन में it is very interesting because it also secretes the secondary those hormones which control the secondary sexual character. Estrogen and progesterone, they are hormones related with the ovary and testis, even the androgens, testosterone. But a little amount is also produced by this particular gland. हाँ, नो दिए मुझे खुद पर कंडीशन में राजी ये तमुआ गायनेकोमेस्टिया और फिर तमुआ एड्रेनल विरिलिज्म बाज़ रिमटिंग के तो सुनार करे पपी में के मेल कैरेक्टर अपीयर शी और बाज़ी के पपी मेल के फीमेल कैरेक्टर अपीयर की दा मानी बरुस्तो बास को बहरहाल जोना रेटिकुलरस से कम दे दा 6 कार्डिकाइड खारिजी खाना 6 कार्डिकाइड द 6 कार्डिकाइड में जमनी मुरादी खाना है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एंड एंड्रोजन्स रेनल मेडुला तो तब इस वक्त हार्मोन खारिजी यो तमवायु खाना एड्रेनलिन बलतवायु नॉन एड्रेनलिन नो रेनल मेडुला एड्रेनलिन and noradrenaline. Da खुशी दागे अगर different zones और दागे अगर लग खाउस नाजुखाना लग बंदगी पकार्टिक साउ मेडुला की लग परकुल दावल हाँ difference between these two parts है the outer part and the inner part adrenal medulla and adrenal cortex दल तो अमूली को adrenal cortex सबली को खाना adrenal cortex this part है स्तासु पख्याल adrenal gland की कम part घट in the medulla it is 80% of the adrenal gland that चना घटते है लगा शाबाश the medulla and adrenal cortex घटते 80% है and this part is just 20% और that small in size है तब तुम्हारे adrenal cortex 300 तस्वीर छोड़े कम तो शाबाश zona glomerulosa zona vesiculata and zona reticularis divided into 3 parts divided into how many parts? Shabash. 3 parts. Now they does not further differentiate it. They neither differentiate it. Doesn't differentiate it into further part. Your part they differentiate it. हाँ, very interesting खबर है दादा कि दा कम हार्मोन यो खबर very important है हाँ. And it is the question has been asked on this particular point. Cortex today it is controlled by ACTH. But the endocrine control the pituitary gland.
एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ته یاد دی کنه لکه نو د یاد ساتي ښا د کارټیکس هارمون چې کله ریلیز کیږي د سیکریشن په څو کنټرول کوي ACTH خو میډولا چې دا it is not controlled by the pituitary gland it is controlled by the sympathetic nervous system د څو کنټرول کوي لکه ځکه خو د ایمرجنسي ګلینډ وایي چې کله اډرینالین او نار اډرینالین یا نفرین نار اډرینالین مې څه تاسو ته وایم چې نفرین چې دی یا اډرینالین چې دی prepare body for the fight and flight نو دا د سمپاتیټک نروس سیستم په وجه باندې او د دې اوریجن هم ډېر انټرېسټینګ دی یاد ساتئ چې کارټیکس میزوډرمل دی په اوریجن کې تاسو هغه میزوډرم اکټوډرم میزوډرم خو ته یاد دي کنه موږ د دریو لیر نه جوړ شوي یو کنه ټول باندې نو لاولي خبره خو ته یاد ساتئ چې دا کارټیکس چې دی کنه د میزوډر د سره میزوډرمل اوریجن دی دی به د میزوډرم راښوي دا ان شاء الله وایو په ډیولپمنٹ کې ډیولپمنټل بایولوژي کې به دا وایو چې ټوټرم څه ته وایي میزوډرم څه ته وایي او انډوډرم څه ته وایي درې لیر دي کنه لکه زایګوټ درې لیر تقسیم شي نو دی به میزوډرمل اوریجن دی میزوډرمل دی به د میزوډرمل نه راغلی میزوډرم نه راغلی او دی چې کوم دی دا سویلو د نروس سیستم شو یا سکین شو دوی د اکټوډرم نه راغلی دا سویلو کوي نو دا دی چې په کنټرول هم د نروس سیستم کې میډولا او راغی هم د اکټوډرم نه چا راغلی لکه نو د اکټوډرمل اوریجن دی ها اکټوډرمل ان اوریجن بلا خبره دی به څوک کنټرول کوي لکه مخکې ما وویل شاباش کنټرول بای پیچوټري کنټرول بای ACTH adrenocorticotropic hormones by pituitary gland and this is controlled by the shabash controlled by sympathetic nervous system sympathetic nervous system and the last difference between the cortex and medulla is دا چې کوم هارمون خارجي it is amines in nature دا با mostly steroids not amines cortex خارجي glucocorticoid شو mineralocorticoid شو د دې نه علاوه دا 6 corticoid شو these are steroid in nature دا به cholesterol derivatives نو the hormones are steroid in nature steroid hormone دی پیدا کوي او دا بل چې کوم هارمون پیدا کیدا ما ویلو شاباش کله چې ما د هارمون نیچر وی نو ما ویلو چې اډرینالین او نار اډرینالین سره شاباش لکه تایرکسین شو او اډرینالین نار اډرینالین دا ایماینز هارمون دي کوم هارمون دي دا په پی ماینس مشتمل کنه so these are the amines hormone amines So this was a little bit about the different two parts of the adrenal gland. Da दो parts खिंचो stop writing है. Adrenal gland चीज़े दा suprarenal gland पर दियो जो चिपकनी लफास अपलोड थे. यानी कि end प्राण है दन नंदे. हाँ emergency gland और दोनों इधर ज़मीन सभा वायु चेहरा दायु किसी हार्मोन खारी जाई. जगह body flight and fight ता emergency stress condition ता जोड़ी. ये खबर कोई नहीं. उस राजुदी खबर ला चिदाया पेरा ग्लैंड दी और किडनी लपास दी दो पार्ट बारे मुश्तमिल दी यो तमंग एड्रिनल कार्टेक्स वायु बोलते एड्रिनल मेडुला वायु याद साथी च कार्टेक्स और मेडुला के शपक पर करी कार्टेक्स बारने पार्ट थे मेडुला दलने पार्ट कार्टेक्स घट दे क्या पीसरे दे आओ वो मेडुला शिर पीसरे कम दे कार्टेक्स तो दूसरी से तकसीम को zona glomerulus zona fasciculata zona reticularis او دې مزید موږ نه ډیفرنشیټ کوو بل انټرېسټینګ خبره پکې دا چې کارټیکس میزوډرمل دی پورې کې میزوډرم نه جوړ دی او میډولا اکټوډرم دا کارټیکس په دې CTH په کنټرول کی او میډولا په دا شاباش دا چې کوم هارمون خارجي اب سټیروئډز او دا چې کوم هارمون اب ایماینز سبب ان شاء الله تعالی موږ د دې هغه ډیفرنٹ هارمون وایو چې هغه هارمون کم دی او کار سکے ها